Good morning, my dear students. A warm welcome for today's management accounting class. In today's class, we will be starting with common size balance sheet. See, matte balance sheet andre something different ante eno ankobedi. The same way, how do you prepare comparative balance sheet? We will be doing in the same, like a format remains the same. First, you have to take all with the assets and then go with the liabilities, and again under assets, you can go for categorizing with your current assets, non-current assets, and long-term funds. So in the same way, like how we did, ನಾನು ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, current assets. Under current assets, as I told, current investment, inventories, trade receivables, trade receivables, cash and cash equivalents, short-term loans and debentures, and other current assets. When it comes with the liabilities, shareholders funds, under shareholders funds, what and all comes? Share capital, reserve and surplus. Non-current liabilities, our category long-term borrowings or long-term provisions, and then you have to record all the current liabilities. When it comes with the current liabilities, you can take with the short-term borrowings, trade payables, other current liabilities and short-term provision. These are the contents of the balance sheet. The content remains the same. Slight change in the format. Common size income statement ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, every year information used to take and find out the percentage. Every year's information percentage, and then you need to compare and interpret. The same way the balance sheet also has to be done. So in today's class, let us see how this common size balance sheet remains the same. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 1 ಇಯರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2018 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 2018 ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, 2019ಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? Amount of each item divided by total amount of each item divided by total of balance sheet. Okay, amount of each item divided by balance sheet into 100. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಒಂದೊಂದು ಇಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಸೆಟ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಅದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಐಟಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ 2,70,000 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2,70,000 divided by 11,74,000 into 100. Plant and machinery 3,10,000 divided by 11,74,000 into 100. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಅದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, now let us get into the problem. Okay, now let us start with the problem. See, here is the question. I hope it is visible to you all, and here I have solved it. I'll explain now. Following are the balance sheet of a concern for the year ending 31st March 2018 and 2019. So here 2 years information is been given, 18 ಮತ್ತೆ 19. Prepare a common size balance sheet and study the financial position of the concern. So now let us go for analyzing on the asset side. Land and building 2018 2,70,000, 1,70,000. It has come down. Okay, and machinery and furnitures. Machinery 3,10,000, 7,86,000. Furniture and fixture, other fixed assets, long-term loans. Okay, long-term loans comes under long-term loans and advances ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ cash in hand at cash at bank, bills receivable, inventories, prepaid expenses and other current assets. So all the 3 categories you have. It is land and building, plant and machinery, furniture and fixture and other fixed assets. All comes under the fixed assets category. Long-term loans second category, and third category current assets yavyadu cash in hand and bank, bills receivable, inventories, prepaid expenses and other current assets. These are current assets given. So you need to record according to that heading. And liabilities alli en kottidare, equity, share capital, reserve and surplus. These 2 items comes under shareholders funds.
and debentures. Debentures as usual with your non-current liabilities. And then loan on long-term loans on mortgage, again ali non-current liabilities, bills payable and other current liability. This last two items comes under the current liability. So illu three headings irutte, illu three headings we need to record. See, in the comparative balance sheet, I told you all to go with the advanced version. Like ivaga at present update ಆಗಿರುವಂತ balance sheet ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ. If you are finding it easy to do that way, you all can do. Otherwise, the other method, old method, working note ಏನು ಮಾಡ್ದಿರಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎನಿವೇಸ್ ಯು ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. When you all do it in this way also, the analyzing you can go for giving in a easy manner. ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು. In both the format you all can do. If you are convenient with the updated format, please do it in that way. Working note ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ವಾ. ಸಿ ಆ ಹಳೆ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 2 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 3, again for long term loans working number 4, again for other current liabilities ಇನ್ನೊಂದು 5. So 5 working note ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ನೋ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದ ಓಲ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ವೇಸ್ ಯು ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್. You are convenient, you all can go for choosing it. So now let us go for recording. See assets, all the assets. See, as you people are already aware, as I told, content remains the same for the balance sheet. Only thing is the changes with your columns. 2018 you have to go for representing in figures. For 2018 percentage you have to show increase or decrease. 2019 you have to go for giving the information, and 2019 percentages you have to show here. Getting my point? So ಈ ತರ one year information ನೀವು ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಐಟಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್. ಯಾವ್ದು ಟೋಟಲ್? ಸಾರಿ, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಐಟಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ total of balance sheet into 100, you get this percentages. Getting my point? Each item 2,70,000 divided by 11,74,000 into 100, you get 23%. 3,10,000 divided by 11,74 into 100, you get 26%. 9,000 divided by 11,74,000 into 100, you will be getting 0.77%. So each item you take and take the total of that particular assets column ಏನಿದೆ ಆ ತರ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್, ಅದರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನಲೈಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಯು ಚೆಕ್ ಔಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. 2018 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಈ ಸಾರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಕ್ ಚಾನ್ಸ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್. when they have taken some long term loans, with that they have invested on the fixed asset. Okay, last year ginta ee sari fixed assets ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. Good sign. This one they have invested in somewhere with the fixed assets. Production ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೊಡಬಹುದು. And next ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗಿಂತ there is a inflow of cash for the organization. You can give the second interpretation. Third, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ current assets. Current assets if you have good, well, that is cash in hand ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. 10% ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಈ ಸಾರಿ ಬರೀ 0.69. when you have cash in your hand less, it is not a good sign. Getting my point? ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, that is, see, fixed assets ಅಂದ್ರೆ long term financial position we calculate with this. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 2018 ಅಲ್ಲಿ 44% ಇತ್ತು. 2019 ಗೆ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್
when the current assets has come down, automatically you will not have a working capital. That is, working cap day-to-day requirement, working capital will not be sufficient there. So when there is no sufficient working capital, automatically the organization will not run smoothly. You cannot meet your daily day requirements. See, cash not a bari 10,000 ಇದೆ. Total assets ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ 14 lakhs. 14 lakhs ಅಲ್ಲಿ cash ನಮ್ಮ ಇರೋದೇ 10,000, which is not a good sign. There is a drastic decline. So as there is a decrease with your current assets, it is not a good sign. They cannot meet the short-term financial position of the concern is not up to the mark, as they cannot meet the working capital. When there is no proper working capital maintained, it becomes very difficult for the organization to run smoothly, to meet its daily day-to-day operational activities. In this way, you can give the interpretation there. See, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ, right? So it is not a good sign ಅಂತ ಹೇಳಿ. Next, assets ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು, like total fixed assets, long term loans plus current assets. Together you will be getting total assets that we have done. And next, when you check out with the equity share capital, that is shareholders funds ಅಲ್ಲಿ reserve. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 34%, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈ ಸರಿ 41%, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನಾವು ಅನ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಈ ತರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನೋಡ್ರಿ, there is a decline in the reserve and surplus, which is not a good sign. Getting my point? Debentures, long term loan on mortgage. ಇಲ್ಲಿನೂ ಏನಾಗಿದೆ, again this long term loans on mortgage debentures is been raised. Long term liability ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಸರಿ. So ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, the overall position of the concern is not up to the mark. Getting my point? And current liabilities somewhere it has come down. Okay, but current liabilities just ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಒಪ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿದೆ, right? Compared to last year, it has come down. That means the organization is not doing well. This current assets, I told you all the ratio also, right? Current assets should be 1:2 ratio ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ₹1, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ₹1 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ₹2 ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ less compared with the last year. It is not a good sign. So you can give the interpretation like this. I have written the interpretation over here. The long-term position of the concern is improved. I'll nodidre now from 2018 to 19, because non-current assets are more than the non-current liabilities. One second. See here, the long-term position of the concern is improved. Okay, we do understand, because the non-current assets increased more than the non-current liability. Okay, but the short-term position, getting my point, and fixed assets compare ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ fixed assets increase ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದೊಂದೇ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅದೊಂದೇ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. The short-term position ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Current assets and current liabilities you need to check. The short-term position of the concern decreased from 18 to 19. This will affect on the decrease in the working capital from 21% to 17%, which is not a good sign. The liquidity of the position concern, liquidity current assets ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. The overall position of the concern is decreased from 2018 to 19. The management has to take measures to improve the financial position of the concern. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ರೈಟ್? ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫಾರ್ 2018, current asset 5,19,000 minus 2,62,000, you'll be getting working capital as 2,57,000 divided by total assets you take, value whatever it is being given. So at that time, when you take with the percentage, here you will be getting with your, what is that, 21.9% of your working capital. And for 2019, assets minus current liabilities, you will be getting working capital as 2,46,000 divided by the total of it, 14,36,000 into 100. You will be getting, 100 akila, you can just take into 100, you will be getting with 17.13. That means the working capital has been decreased. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ
day-to-day operational activity ಗೆ it will not run smoothly. You will not be able to meet your day-to-day activities expenses. So in this way you can go for giving the interpretation. See, ಈ working capital note ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, you can write for any other balance sheet. Every time you can show this calculation. ಇಲ್ಲಿ increase ಆಗಿದ್ರೆ good sign, decrease ಆಗಿದ್ರೆ it's not up to the mark ಅಂತ ಹೇಳಿ. So this is with your first problem. Okay. Now let us analyze the second problem. So when it comes with that, here the second problem is being given. Please check with that. Following are the balance sheet of S company and K company. There is two companies given here. S company and K company. You are required to prepare a common size balance sheet and study the financial position of the concern. Again, they have given the fixed assets, land and building, plant and machinery, investment, temporary investment, inventories, and here so when it's been given as temporary investment, that comes under the current asset because that is short term ant helirodu. Temporary andre short term, so comes under the current assets. Land and building, plant and machinery, fixed assets kelgade barutte. Inventories again current assets. Prepaid expenses, current assets. Cash and bank balance, current assets. Coming with the preference share and equity share capital, reserve and surplus comes under shareholders fund. ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. I have done in the old format only without the working note. Directly you can go for it. See here I have recorded everything. So you all can just go for it. Analyze ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Same ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 80,000 divided by total assets 4,38,000 into 100. You will be getting 18.26. Getting my point? So the total assets will be ಇಲ್ಲಿ assets 100%. ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ನ 100% ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ 100% ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಐಟಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಂಟು 100%. 100 you will be getting this percentage column. Now ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾನು ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿದು ಎಷ್ಟಿದೆ 94%. ಇವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೆ ಕಂಪನಿದು 89%. ಈ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಕಂಪನಿದು 5% ಇದೆ, ಕೆ ಕಂಪನಿದು 10% ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಸ್ ಕಂಪನಿದು, ಬಟ್ ಕೆ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 5%, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 8%. But ivrdu current assets 10%, current liabilities 12%. There are more over there. Getting my point? In that way, you need to analyze over here. Okay. So here, when you check overall, the current short-term position of K company is better when compared with the S. Because if very 2% ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, but ಇಲ್ಲಿ 3-4% ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ they will not be in a position to meet ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now coming with the shareholders funds. Here the share that is long term and now inflow nodidre the K company is doing good, but you need to check with your current liabilities and long term loans also. Long term loans or eshtiде long term loan ivrdu kadime ide yardu K company. So in this way you have to go for analyzing each and every angle. So like how I have told to interpret in the previous problem, the same way I want you all to, I have just given, but still I want you all to individually analyze how this interpretation has come. Okay. So try to analyze one angle nodkondu banni whether they are doing it good or not ant heli. So in this way you can come with the conclusion. See the long term position, as I told, the fixed assets compare madidre illi nodri, fixed assets compare madidre K companies ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. So S company overall, once if you check with the fixed assets, you have to check with the long term liabilities also. In that way if you check, when compare with the fixed assets ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, long term loans illi ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. Getting my point? Long term liability. So the S company is doing well anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now short term position of K company limited is better than S company limited ಅಂತ ಹೇಳಿ. And
liquidity position of S company limited is better than the K company. Liquidity and ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು current assets ಮಾತ್ರ check ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. So with this you can go for giving the conclusion. The overall position of S limited is better than K limited. So the K limited has to take measures to improve the financial position of the company. So this way I want you all to analyze. So tomorrow I'll be giving you all few more problems to work out. So as I told, any format you all can follow, but make sure whichever the format you follow, you should know what is the changes with comparative and the common size. Comparative, again I'm telling you all, comparative together we take to previous year and go with the taking increase or decrease with amount, increase or decrease in the form of percentage. But when it comes with the common size, each year we take common size income statement ಅಲ್ಲಿ sales base ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ, balance sheet ಅಲ್ಲಿ overall assets ಮತ್ತೆ overall liabilities ಅದನ್ನ 100% ಇಟ್ಕೊಂಡು calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. With this I'll be ending today's class. I hope you will are clear with the common size balance sheet. In tomorrow's class we come out, we go for solving few more problems. Okay. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.